Damas y caballeros vivimos en un mundo donde lo invisible pises que lo visible. Nos salumos con palabras pero nos limos con la energía. Y es que hay personas cuya sola presencia despierta incomodidad admiración o incluso temor. No por lo que hacen sino por lo que son. Hoy hablaremos de un fenómeno silencioso pero poderoso es tan intensa, tan auténtica, que se convierte en un espejo donde otros no siempre pueden mirarse. Te mostraré once cielos de que tu energía no solo se nota, cuando entras a una habitación. No necesitas hacer ruido ni pronunciar una palabra que las miradas se desfijan ti, para que el ambiente sufra una ligera pero perceptible transformación. Es algo tan sutil que se puede parecer casual pero no lo es. Esa sensación repentina de tensión esa pausa en las conversaciones, esa necesidad inconsciente de los demás de reajustar su postura, de corregir el tono de su voz producto de tu actitud, sino de tu presencia. Tu energía es lo que altera la atmósfera. No por buses atención, sino por sola existencia representa algo que muchos no comprenden y, por lo tanto, temen. Es una energía que no necesita adornos no grita ni exe simplemente es auténtica car de verdad y por eso resulta tan impactante. En un mundo donde tanta gente ha aprendido a fingir, a suavizar sus pensamientos e encajar en moldes que no le pertenecen, tu presencia acta como un recordatorio incoloco no puedes quedar para siempre. Eres sin proponértelo un espejo, y como cualquier espejo limpio, devuelves reflejos claros incluso a quienes prefieren no mirar. Lo interesante no le es una intención disruptiva. No entras a los espacios buscando provocar. No estás y para confrontar ni para desafiar. Pero tu energía lo es de todas formas por un lugar interno donde no hay espacio para lo falso. Tu coherencia entre lo que piensas sientes y haces amida vibras expon las disonancias tales dems, sin hablar sin hablar, sin acusar, obligas a que otros sienten el piso de sus propias caras, por eso tu sola presencia puede ser intimidante, no porque seas agresivo o fru sino porque eres íntegro. Es importante entender que no es carisma lo que descan fenómeno. El carisma es muchas veces una construcción superficial. Puede entrenarse, puede simularse, incluso puede manipular. Pero lo que te llevas dentro no se finge, no se prende libros de ayuda, no se logra con frases motivationals. Tu energía nace del trabajo profundo contigo mismo. Has transitado por sombras, te has preguntas difíciles, has soportado el fuego de tus contradicciones. Y no has salido aliso, pero si más real, y lo real anticos llena resistencia, las pers que no han hecho es viaje interno perciben, aunque no pueden explicarlo. Que si lo has hecho, y eso crea una barrera silencia entre ti y los, porque sin decirlo es mostrando que otro nivel de conciencia, una forma más sincera de habitar el mundo, en esa diferencia brecha si verán atención. No todos la reconocen de manera consciente pero si la sienten. Si traducen nerviosismo en desconfianza en incomodidad, no saben por pro algo entre las descoloca, tampoco ayuda que a menudo, las personas hayan aprendido a asociar la fusa con la amenaza, tu fusa que es calma pero firme no busca imponer sobre nadie, pero para quien ha vivido siempre desde la debilidad emocional, esa fortaleza se interpreta como un peligro. Entonces reaccionan algunos se retraen, otros te critican sin conocerte, otros intentan mimizar para sentirse seguros. Ninguno de ellos está reaccionando realmente a ti como persona. Están reaccionando a lo que representas dentro de ellos es espacio no conquistado no explorado no aceptado. Ti no eres el detonante y esa incomodidad. Solo eres el catalizador en cierto modo la previente es posible vivir sin miedo a la verdad interior. Y esa posibilidad tan liberadora como perturbadora, causa una disonancia difícil de ignorar. Porque el ver muchos recuerdan todo lo que han evitado ser y entonces aunque no lo digan aunque ni siquiera lo entiendan, sienten que algo se sacude dentro de ellos cada vez que entras en silencio, y algo es lo que aterroriza no tú. Cuando entras en una habitación, no es necesario anunciarte para que las miradas comiencen a moverse en tu dirección, para que algo el aire se vuelva más denso más contenido. Como si una corriente invisible recorriera el espacio y se volviera más conscientes de sí mismos, como si una presencia no común hubiera irrumpido sin aviso, como si algo que no se puede ver ni nombrar obligara a ajustar la forma de sentarse el tono de voz incluso la respiración. No se trata de lo que llevas puesto ni de tu aspecto exterior, ni siquiera tu reputación tu posición, se trata de algo más profundo, algo que emana desde dentro y que no puedes ocultar aunque lo intentes. Una especie de vibración intensa que no necesita presiones porque ha entrado mucha de que te cruzas la puerta, una energía tan viva, tan cargada de significado, que trastoca el equilibrio de lo cotidiano sin esfuerzo aparente, generando reacciones instintivas en dems que ni ellos mismos logran comprender completamente.
Una mezcla de atracción, de respeto recelo en algunos casos, de miedo soa tu sola existencia deseara la manera en que otros entienden el mundo y a sí mismos. Lo que ocurre en esos momentos no tiene ver con lo que dices, porque incluso en sabio incluso sin intención de intervenir, ya estás generando un cambio. No porque seas disruptivo en tu comportamiento sino por presentas algo más incrédulo evitar. Una conexión cruda con lo esencial. Una honestidad que no se grita pero se persigue una fuerza que no pone revela, que es nispas las inconsistencias que flotan alrededor, las palabras vacías, las máscaras cuidadas, las verdades evitadas por comodidad esa revela que incomoda, obliga a una confrontación interna que pocos están dispuestos a tener. Porque nadie puede seguir fingiendo con tanta facilidad cuando está frente a alguien no fin. Frente a alguien cuya sola presencia ilumina rincones que frían de jar en penumbra, no porque te los cielos, sino porque no puedes evitar encarnar otra frecuencia. Otra forma de estar en el mundo que contrasta con lo chelco tanto se han acostumbrado. No hay soberbia en esa energía, no hay superioridad, no hay juicio, solo presencia, una presencia que ha sido forjada en el fuel conocimiento, del enfrentado del silencio escuchado, de las verdades sostenidas en cuando dolían. De las decisiones tomadas desde un lugar profundo busca complacer sino lugar con sentido, con coherencia o esa coherencia, aunque no se declare, se siente. Y esa sensación tiene un efecto multiplicador dems, por ti encuentran algo que pueden controlar, que no pueden predecir, que no pueden poseer ni encasillar. Y eso los desestabiliza, los saca del guion, los ponen aleta sin que es heconeta misquisar, sin que hayas levantado la voz o marcado tu territorio. Sin que hayas intentado dominar. Porque no está paras, está simplemente siendo pero de forma de circunscripción a las formas ajenas sin decir una sola palabra. Como si en tu silencio gritaran mil verdades, como si tu mirada lyra entrenis todo polos tras las palabras, como si tu existencia fuera una invitación involuntaria a la autenticidad y tasan aunque muchos la decían también los asusta. Porque aceptar es llamado implicaria renunciar a los modo, a lo aprendido, a lo que siempre has sido no nodos están dispuestos a pagar es precio, es que prefieren temer, etiquetar, distanciarse, reaccionar desde la incomodidad, sin saber que en realidad los eriza no eres ti, sino lo que despiertas dentro de ellos, lo que haces visible sin intentarlo, lo que digas al descubierta simplemente con presat, que una capacidad que no se ensiga, que no se aprende de forma lógica. Que no se imita porque nace de una sensibilidad afilada muchas veces cultivada el silencio en la observación atenta. En la necesidad de proteger en entornos donde no puedes palabras. Donde el constado no coincidia con lo que saquea. Y eso te obliga a mirar más all. A escuchar con los ojos. A sentir con la piel. A leer lo que está debajo tono detrás del gesto musal del discurso. Hasta que se volve natural en ti esta capaciber lo oculto. De notar las contradicciones entre lo que alguien dice lo que verdaderamente vibra en su energía, en sus intenciones en su mirada, en es pequeño que dura menos de un segundo pro revela más que una conversación entera. Es algo que no puedes apagar. Aunque a veces decís hacerlo, porque esa habilidad de ver detrás de seres no siempre se moda ni para ti ni para los dems. Porque te detectas de forma casi inmediata cuando manipulando. Distorsionando la realidad para obtener algo, incluso si lo haces de forma inconsciente, incluso si la mentira es disfrazada de amabilidad o de buenas intenciones, te lo notas, lo sientes en el cuerpo como un cambio de temperatura, como un leve nudo en el estómago, como una señal invisible que hay algo que no colga, algo que no es auténtico, algo que es fuera de lugar y que la mayoría largo protice esa percepción profunda de esa lectura energética que haces sin querer. Se convierte muchas veces en una carga silenciosa, porque te des cuenta locros no ven y sabes cosas nadie te ha deco, pero las sabes igual, no porque seas adivino ni porque hayas escuchado rumores, sino porque lo captaste en el air, lo viste en un cruz de miradas, lo sentiste en la vibración de una frase que no coincide con su tin real a veces ni tú mismo sabes cómo explicarlo pero lo sabes, y esa certeza te obliga a actuar diferente, a guardar distancia no entrar por completo a proteger tu campo. Porque entiendes que no todos vienen desde un lugar limpio, aunque sus palabras digan lo contrario. Esto puede resultar profundamente desconcertante para quienes te rodean, porque sienten que no pueden ocultar nada, que no pueden controlar la narrativa contigo, que no pueden presentaros lo malada sin te percibas lo que hay detrás y aunque no digas nada, aunque no seas, aunque no confrontes el solo hecho que te ves lo que encoltan los pone nerviosos, los desestabiliza los hace sentir vulnerables, expuestos.
Como si su teatro interior ya no tuviera telón. Como si sus mi defensa no funcionan contigo y entonces comienzan a sentirse incómodos sin saber por qué. Comienzan a actuar diferente, a evitarte, a desconfiar no por hayas hecho algo sino porque representas esa figura que no pueden manipular, que no pueden engañar, que los enfrenta consigo mismos sin necesidad de palamucas es insoportable. Hay algo en tu manera de estar en tu atención silente, que revela más de lo que las personas quisieran mostrar, y eso te vuelve una figura desafiante no por lo que haces, sino por lo permites que se ve. Por lo que digas expuesto simplemente con mirar, con cuidar cada con estar presente desde lugar donde no buscas impresionar ni agradar. Sino simplemente ser fiel a lo que sientes a lo que hinchis a lo que sientes aunque so incómodo aunque so alter las dinámicas. Aunque so haga que algunos te consideran peligroso solo porque no pueden esconderse cuando estás cerca, porque no necesitas pruebas para saber, porque sis con los ojos del alma huiso en un mundo de apariencias. Es una amenaza silenciosa que pocos están dispuestos a enfrentar no necesitas que digan lo estás haciendo bien. No te mueve la validación ajena ni buscas encarar expectativas prestadas porque has aprendido a caminar tu camino sin pedir permiso sin esperar aplausos. Sin rogar por aprobación, y eso es precisamente lo que es desconfiar de los demás porque en un mundo quien siga deste pequeño a buscar reconocimiento, a vivir para ser visto para ser aceptado, para ser celebrado por las otras con alguien que no necesita eso para sentirse completo resulta profundamente perturbador. Has roto es pacto silencioso que dice que primero debes demostrar tu valor a los ojos del exterior para poder sentirlo en tu interior, te lo rompiste porque viste el vacío que había detrás. Porque llegaste al punto donde los elogios no llenaban lo que realmente importaba, donde las miradas de admiración no sostenían tu integridad en los momentos de escasez es lugar aprendiste a ser para ti, a validar desde adentro, a reconocer sin necesidad de aplausos miso te valde libre de una forma que muchas les parece peligrosa. Esa libertad no es arrogancia. No se trata de crudemas ni de despreciar a los demás. Se trata de haber encuentro una fuente interna valor que no depende de cuánto te celebran. De que tos te siguen, de que entes palmaditas en la espalda recibes, se trata de haber el trabajo silencio de construir tu identidad desde lo profundo, desde lo verdadero, desde las ruinas de lo que antes necesitabas ser para complacer a otros, hasta convertir a alguien si pertenece que se escucha, que escoge por su propia brújula interna, sin negociar su alma por pertenencia, sin moldes para caber en estructuras ajenas, sin ceder sus principios por la ilusión. Quienes han vivenados a la necesidad de ser aprobados no saben cómo relacionarse con alguien como Titu. Alguien que no les deis poder, alguien que el halago ni se derrumba en la crítica, alguien que no cambia su verdad solo para mantener la armonía superficial. Y eso los hace sentir inseguros, porque no pueden predecir, no pueden condicionar con gestos sutiles de aprobación o rechazo. No tienen control sobre si mo afectart, y entonces algunos locan como en desafío como una amenaza porque les muestras que existe otra forma de estar en el mundo. Una forma que no requiere pedir permiso para ser audico, una forma que no suplica pertenencia sino que sostiene sola, y eso pone en evidencia lo dependientes que son de los para sentirse valiosos. La autonomía emocional proyectas. Esa capacidad de decidir tu valor sin esperar que el mundo te lo confirme, te vuelve una figura incómoda para quienes construyen sus identidades en función del exterior. Porque en te ven lo que podrían ser se soltaran las cases de la desalen, pero no todos están estos a soltar esas cadenas, y por eso, en lugar de inspirarse, algunos se algan, te critican, te juzgan, como si tu libertad los ofendiera, como si tu no cuestionara la necesidad que ellos no se atreven a dejar atrás. Ti no estás compitiendo, no estás comparando, no estás buscando brillar más que nadie, simplemente estás en tu ag, caminando desde un centro que nos tambalia con los ojos del lao y esos tan poco common que asusta, porque la Mario aprendido a depender de la ajena para existir. Tu forma de moverte en el mundo desde la autosuficiencia interior. Desde esa coherencia que no necesita aprobación para expresarse, genera un impacto silencioso que inspira inseguridades, porque no pueden manipularte emocionalmente. No pueden hacerte sentir menos con una crítica, y eso es poder en su forma más pura, un poder que no se impone, que no se exhibe, pero que siente, que se percibe, que incomoda a quienes no han encontrado su propio sen por eso temen a quien lo ha hecho tu silencio no es vacío, no es pasividad, no es falta de opinión ni de fuerza, tu silencio tiene piso, tiene contenido es una presencia en sí misma, tan intensa que muchas veces dice más que colaborado. Tan potente puede detener una conversación, crear una pausa cargada de significado.
Obligar a las dems a enfrentarse con aquello que no quieren decir o dicen demasiado para esconder lo que realmente sienten. Porque tu silencio no es solo la ausencia de palabra y pues manifiesta cuando eliges no hablar, cuando decides guardar tu verdad como quien cuida una espada. No por cobardía sino por sabiduría, porque sabes que no todos morís. Que no todas las situaciones requieren tu participación que muchas veces. Guardar silencio es el mayor acto de presencia, más firme de los amites la respuesta más clara ante lo falso. Lo superficial o lo innecesario te no necesitas gritar para hacer notar, no buscas imponer tu punto de vista hablando por encima de los dems, no necesitas llenar los espacios de ruido para centrario, entiendes el valor del espacio entre palabras, reconoces el poder del momento en que decides calar. Y es a capacidad desconcierta a quienes están azabrados a dominar las conversaciones desde la fusa del volumen, desde la velocidad de sus argumentos o desde constant de palabras que muchas veces dicen poco porque no jugas en terreno de observas escuchas percibes. Y cuando hablas cada palabra que eliges tiene un propósito levantas un silencio que respalda, un pensamiento madurado. Una conciencia que no se lanza al mundo sin haber refachal eso es raro, eso no es comiso romp con la costumbre social de hablar por hablar. De opinar por pertenecer, de llenar los va con frases vacas solo para no encoder cal silencio recuerda si incomodas sin querer sin buscarlo, porque tu silencio no es una ausencia, es una presencia contundente, es una mirada que observa sin error, es una calma que no puede fingirse. Es una seguridad que no necesita expresarse con rudo por si instalado en tu forma de estar, cuando alguien está frente a ti, santa que tiene justificar mis de lo normal, que debe explicar lo que normalmente pasaría desapercibido, que tu silencio lo obliga a repensar sus palabras, escuchar su propio tono, a revisar la intensidad de lo que dice, como si el no tener una respuesta inmediata choya, se quedara solo frente a su reflejo. Como si tu decisión de no hablar creara, un espacios de palabras vaca es este tipo de silencio es percibido como amenaza por quienes necesitan controlar la narrativa, por quienes sienten que ven llenar todos los espacios para sostener su imagen, para protegerse del interior que no quieren enfrentar. Por cuando alguna heca las paces con el silencio, como te lo has hecho, si conviene un espejo para aquellos que no soportan escucharse a sí mismos. Y es a don comienza la incomodidad, es a don nacen preexillos, los malentendidos, la tacanes como distinta, frau, demasiado reservado. Cuando en realidad no hay frialdad en tu forma de calar, hay profundidad, hay respeto, hay inteligencia emocional. Hay una sensibilidad que aprendido que el momento y amelia y que muchas veces la verdad necesita madurar en el interior antes de ser expresada con integridad y quienes no pueden tolerar esa espera. Quienes sienten ansiedad ante el vacío de no saber que estás pensando que apenas si los apruebo los rechazas no están reaccionando a ti, están reaccionando a lo que tu silencio despierta en ellos, al abismo levan dentro la tu sin decir una sola palabra haces visible. Porque en el fondo saben que no estás calado por miedo ni por inseguridad ni por desinterés. Estás calado porque has aprendido que hay un tipo en necesita sonido para serenacida y eso es lo que realmente los incomoda. Querido oyente. Si has reconocido en estas palabras no estás solo, tu energía funicar es un regalo. Ses atemoriza pero no porque si oscura sino porque ilumina. Y no todos están preparados para la luz, sigue brillando aunque pesos incomodan, porque a veces el mundo necesita ser sacudido para poder despertar gracias.